Good morning, dear students. In the last session, we learnt about this AC circuit which contains inductance, capacitance, resistance in series connection. By connecting these three in series, we derived the impedance of this circuit and the current, how much the current is flowing through this circuit we had calculated, and the phase angle also we have calculated. So what was the circuit? How was the circuit? So this is the EMF what we had supplied, that is equal to, this is AC signal generator, this symbol, then E is equal to E naught e raised to j omega t is the R EMF what we have supplied to this circuit. This circuit contains L, that is inductance, resistance and capacitance. Okay, L is the inductance, R is the resistance and C is the capacitance. The current is flowing through this circuit. Okay, how much EMF is across this inductance is EL, so that we can calculate it as EL. Then across this resistor is ER, across this capacitor is EC. So total EMF which is given by EL plus ER plus EC. Why? Because it is a series circuit. Okay. So while solving this, we got the impedance. The impedance Z is equal to square root over R square plus omega L minus 1 by omega C to the square. So this this equation occurred. We can call this as impedance. Then I naught is equal to E naught over R square plus 1 omega L minus 1 by omega C to the square. So I is equal to I naught e raised to j omega t minus theta. Okay, this was our current which was flowing through this circuit. Then phase angle tan theta is equal to omega L minus 1 by omega C by R. So these are the three equations. These are the three equations what we have derived in our previous class. And also we had discussed about this arc diagram. In the arc diagram, we are going to plot real number as well as imaginary number. So a real number which is indicating right side of the origin. You can easily understood by along the x-axis we are going to write the real numbers, and along the y-axis we are going to write the imaginary numbers. In the arc diagram we can plot both the imaginary and real numbers. So J, okay, this J is an operator which converts imaginary number to the real number. Okay, this is the J operator. By using this J operator only we are able to solve this impedance, current and phase angle. Okay. Okay, today in this class we are going to discuss about resonant frequency. Then what is this resonant frequency? In the previous session, when we are solving this circuit, after finding these all three equations, we had solved some cases. Okay, when omega L is less than 1 by omega C, this was the one case, and omega L is greater than 1 by omega C is a one case. Another one is omega L is equal to 1 by omega C. These were the three cases that we had discussed. Let's take this third case. Okay, by considering this third case, we can solve the resonant frequency. Then when omega L is equal to 1 by omega C, the current in the circuit is maximum and the circuit is said to LCR series resonant circuit. ಯಾವಾಗ ಒಮೆಗಾ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಸಿ ಆಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಸೀರೀಸ್ ಇತ್ತು, ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಇದ್ದು ಸೀರೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸನೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ our concentration is resonant frequency.
Okay, the frequency at which XL is equal to XC is called as series resonant frequency. It is given by omega R L is equal to 1 by omega RC. Omega R means it is a resonant. Okay, then just we have to adjust this. We have to take on this L to this side. So this omega R to this side, omega R square is equal to 1 by L into C. Okay, omega R is equal to, let's take the square root. Okay, that is equal to 1 by L into C. So square root of 1 is 1, then 1 over 1 over square root of L into C. So we know that omega is equal to 2 pi f. So we are going to write here omega r. So it is a resonant. Okay, for that 2 pi f r. Okay, we can write like this. So replacing this omega r by 2 pi f r. 2 pi f r is equal to 1 by square root of L into C. So we need resonant frequency. So that's why resonant frequency is equal to 1 divided by 2 pi into square root of L into C. The frequency at which current in the circuit is maximum, that is called as series resonant frequency. The frequency at which the current in the circuit is maximum is called as resonant frequency. Resonance frequency. So it might be your Viva question, or else 2 marks question, or else you can get for the 5 marks question also sometimes. What about the graph of this resonant frequency? The graph of this circuit of the resonant frequency draw ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ, let's take frequency along this x-axis and the current along this y-axis. So at the maximum point, okay, actually it is goes on increasing to the resonant frequency. After reaching the resonant frequency, it goes on decreasing with frequency. Okay, so this is the this is the graph plotted versus current versus frequency. Okay, this is the about resonant frequency. Then sharpness of resonance of series LCR circuit. Sharpness hengirutta. So again we have to take the same circuit. Okay, the current the signal, AC signal, which is E is equal to E naught into e raised to j omega t, which having inductance, resistance and capacitance. The current is moving through this circuit. Then at the series resonant frequency, current in the LCR circuit is maximum. ರೆಸನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಇಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಝೀರೋ ಇತ್ತು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ? ದಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ this figure. Okay, this is frequency and this is current. Okay, if resistance is high, the resonance frequency is like this. If this is R1, R2, R3, if the resistance is about if medium, it is not too high, it is not too low, then the curve is like this. If the resistance is low, then the curve like this. If resistance is 0, then the variation of this frequency, the variation or else the sharpness is like this. The sharpness of this is the sharpness of this resonance. Okay,
Then voltage magnification. Then what is this voltage magnification? The voltage magnification in the LCR series circuit, it is defined as the ratio of voltage across the inductance, or you can consider capacitance also. You can take any one, either inductance or else capacitance, to the voltage across the resistance. That is, ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಬೈ resistance, voltage across capacitance by resistance. You can take either anyone. Okay, then at the resonance, at resonance point ಗೆ ಏನಿರುತ್ತಂದ್ರೆ potential difference across the inductance L and capacitance are equal. ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ 180 ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಈ 180 ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. So at the resonance there is a potential difference across the only resistance. Let's draw that circuit diagram here. So this is inductance and this is the resistance and this is the capacitance. So we had given here the alternating current signal here. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸನನ್ಸು ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಈ ಎಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಈ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನೂ ಇರಲ್ಲ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇವೆರಡೂ 180 ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. 180 ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತೈತಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಐ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ನಾಟ್ ಬೈ ಆರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಓವರ್ ದಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಎಮ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋನು. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀತೀವಿ, ಐ ನಾಟ್ ಓಕೆ ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ ಆರ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಓವರ್ ಐ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಆರ್. ಇದು ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸಿಂದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಕರೆಂಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಐ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಒಮೆಗಾ ಆರ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೆಸನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಒಮೆಗಾ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/√L ಇಂಟು ಸಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಒಮೆಗಾ ಆರ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಬೈ ಆರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿತ್ತು ರೀ, 1/√L ಇಂಟು ಸಿ ಐತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಲ್ ಓವರ್ ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಈ ಎಲ್ ಇಲ್ಲಿ √L ಐತಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿಸ್. ಈ ಎಲ್ಲನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು, √L ಇಂಟು √L ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √L ಇಂಟು √C ಇಂಟು ಆರ್. ಒಂದು √L ಒಂದು √L ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1/R ಇಂಟು √L ಬೈ ಆರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ. ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಒಳಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋನು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/R ಇಂಟು √L ಇಂಟು ಸಿ. ಅಥವಾ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಫ್
ಇಫ್ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐ ನಾಟ್ ಇಂಟು 1/ಒಮೆಗಾ ಆರ್ ಇಂಟು ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಆರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಆರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಇಂಟು ಸಿ. ಇದು ಒಮೆಗಾ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೈತ್ರಿ, 1/√L ಇಂಟು ಸಿ ಅಂತೈತಿ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಐತಿ, ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಸಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಂಟು ಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಗೇನ್ 1/r ಇಂಟು √L ಇಂಟು ಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ our today's class. While listening to this video, just go on, write some points. I'll send notes. Even though while you are listening to video, you can, if you had taken some, scribble some points, then it will be easy for you. Okay, I hope you have understood this part. If any doubts, ask questions. Okay, thank you.